L'opéra lui-même se passe dans une espèce de Moyen-Âge, avec une esthétique, enfin, quand on le lit, ça se passe dans un château, il y a un jardin, il y a la mer et tout ça, c'est un prince. My suggestion at that time was, to really place this in some kind of different space dimension. Melisandre is just be found from somewhere. She doesn't have memory, or she have the memory. She doesn't know where she comes from. She can be from another star. She can be from another galaxy. So this, I really put my imagination into all things. On avait vraiment envie de montrer à quel point les émotions sont aussi connectées à quelque chose d'au-delà, quelque chose de l'ordre presque de la galaxie. The main thing for me was, how I can transform the space in many different ways in very simple way. And the main thing to me was something that is so obvious, is to work with crystals. They can be spaceships, they can be the castle, they can be the cave, they can be the forest. C'est vraiment un opéra sur la vision et ça revient dans des choses concrètes comme il y a la présence du père qui est aveugle, mais en même temps il y a Mélisande qui est toujours en train de voir quelque chose. Et en fait avec Marina et Larbi on s'est dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas cet opéra en fait, comme si on était dans un œil. Et donc c'est ça qui a donné en fait la forme de cette scénographie. À travers toutes ces questions existentielles, il y a quand même toujours quelque chose, une forme de lumière, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct, de l'intuition et qui sont des choses très, très précieuses en fait. Péléas et Mélisande, en fait, ça pourrait s'appeler Péléas, Mélisande et Golo. C'est en fait vraiment sur l'histoire d'un triangle amoureux. C'est un opéra dans lequel il n'a jamais été adapté avec de la danse. L'opéra, en fait, est l'association entre le libretto de Maeterlinck et la musique de Debussy. Mais en apportant en fait la chorégraphie et la danse dans cet opéra, ça devient également un triangle. Opera, it brings everything together. This is bringing even more than usual because you have dancing as an extra element all the way through. They express emotions which we don't necessarily express directly. It's a coming together of sort of world-leading people in their fields with Larbi and Damian, the design of Marina Abramovic, and then to the music of Debussy. One of the wonderful things about this situation here is because the fact we couldn't put everybody in the pit, we are now in the parterre. So we've now got this orchestra spread out in a space, of course, which isn't where it's normally designed for, but it's a very interesting space, acoustically quite an interesting space. Actually, it's quite a rich space, probably richer than putting it in the fosse. I think what we may have generated is something which is by no means a minus. I think it might actually be an equally valid set of performing circumstances. Very rarely one looks inside oneself. It's often one listens inside oneself. And I think this whole process of being slightly alone this year, of wanting to share and not being able physically to do it, means that we may actually have developed our sense of communal sharing even though we're physically not in the same room. So I think you will come and listen to this, you will be part of it, and you will actually see that there's an orchestra that's quite present. You will see that I'm in the middle of this. You will feel, I am sure, the giving and taking of the energy amongst the players, and I feel it kind of spiraling out of the GTG through the ether and finding you at home. So I think you'd have a very strong experience by watching this.